Welcome to the power of faith and the ministry of David Hathaway. Please join David as he ministers today's word. I exalt you, just and true are all your ways. I exalt you and glorify your name. I exalt you, just and true are all your ways. I exalt you and glorify your name. For you are resplendent in your majesty. There is no other God beside you. Magnificent in power and in glory. You are Jehovah God Almighty. Holy is the Lord of hosts. Holy is the Lord. Holy is the Lord of hosts. Holy is the Lord. But Jesus always knows in advance what's going to happen. Но Иисус всегда знает заранее, что произойдет. And on this occasion, he felt the need to go away alone to pray. И в этом случае он ощутил необходимость остаться наедине And you know, that shows us something else. в одиночестве. И это показывает нам You нечто. know, it's wonderful when we come together to pray. Замечательно, когда мы собираемся вместе для I молитвы. love to pray like this in a meeting. Я люблю молиться вот так на служении. And before we finish, I'll do it. I'll be praying with you. И прежде чем мы закончим, я буду это делать. Я буду молиться вместе с вами. But to me, my real praying Но для меня моя настоящая is молитва not when I'm with you. — это не когда я с вами, It's when I'm with him. но когда я с Ним. You understand? Понимаете? It's when you're not there. Когда вас там нет. When I'm alone. Когда я один. And I like to go onto the mountain. И мне нравится ездить в Come горы. on, Jesus isn't alone. Come Иисус on. не был один. I like to go on the mountain. Я люблю And I like ездить to в горы. pray. И я люблю молиться. Why did he do it? Почему он To это talk делал? to his father. Чтобы общаться со своим Why do I do отцом. it? Почему я это делаю? So to talk to the same father. Я говорю с тем же самым отцом. His father is my father. Его отец — это My мой father is отец. his father. Мой отец — это его отец. Amen. He's your father. И он твой отец. He's your father. Он твой And отец. you know, I really think real prayer is when you're talking alone, И я думаю, что настоящая молитва — это когда ты разговариваешь с Богом наедине. not when you're in a crowd. Не когда ты среди толпы. Let me talk to the young people for a minute. И позвольте мне пообщаться с молодежью You know, сейчас. girls, if you've got a boyfriend, Девушки, если вот у вас есть парень. you have? Есть? Spasibo. Some have. У некоторых есть. Boys, have you got a girlfriend? Ребята, а у вас есть подруги? They're a little bit quiet. Да, они немного тихие. But you know, when boy and girl get together, Но вы знаете, когда парень и девушка встречаются, I mean, is it the most exciting time when they're in a big crowd? разве самое замечательное время, когда они среди большой толпы, You know, it's a lot of people, где много людей, and you're laughing, они смеются and you're talking. и разговаривают? Or is the special time when you're alone? Или особое время — это когда наедине? Thank you. Спасибо. I was young once. Я был молодым тоже. I know you don't believe it, but I was. Я знаю, что вы в это не верите, но я был молодым.
And you see, Jesus had to get alone with his Father. И Иисус оставался наедине с Отцом. And there are times when you have to get alone with God. И бывают времена, когда тебе нужно быть наедине с Богом. I'll show you in a moment. Я покажу вам. I'll show you why. Я покажу вам почему. So Jesus was praying, Иисус молился. and he knew exactly what was going to happen. И Он знал в точности, что He said произойдет. to his disciples, "Come on, boys, get in a ship." Он сказал своим ученикам: давайте, ребята, садитесь в лодку. And remember, they were fishermen; they owned the boat. И помните, они были рыбаками, и они владели этой лодкой. And so they got in the ship to go to the other side. Поэтому они сели в лодку, чтобы переправиться на другую And сторону. of course, Jesus is a long time up there praying, И Иисус молился долго, and a storm came, и разразилась буря. and so the ship was in difficulty. И эта лодка была в трудности. And the Bible says it was the middle of the night. Библия говорит, что была середина ночи. And actually, the time that it is describing is the darkest hour. И на самом деле время, о котором здесь говорится, это самый темный час. I don't know whether you know, И я не знаю, знаете ли об этом вы, but the doctors tell me но врачи говорят мне, that according to our body clock, you know, the biological rhythm, в соответствии с биологическими ритмами, с внутренними часами тела, there is a time when more of the night when more people die than at any other time. есть определенное время ночи, когда умирает больше количество людей, чем в любое другое время. That time when the body clock is low. В то время, когда эти часы идут And медленно. there comes in that cycle, that low time. И приходит вот этот цикл, этот самый низ. And more people die at И that time. больше людей умирает именно в это время. So in our lives there are the lows В нашей жизни есть низины and there are the highs. и есть высоты. But you know, Jesus is there all the time. Но Иисус с нами постоянно. And the wonderful thing about this is that Jesus saw those disciples on the sea. И замечательно то, что Иисус видел учеников в море. And they were having a problem. И у них была проблема. And so Jesus made the decision И Иисус принял that решение he would go to them. пойти к ним. And in those days they didn't have helicopters. И в те дни не было вертолетов, They didn't have fast speedboats. не было мощных скоростных катеров. There's only one way he's going to get there, Был лишь один способ добраться on туда. feet. Пешком. And he started out И он пошел. and he began to walk on the И water. он пошел по воде. And the amazing thing is this. И изумительно вот что. Wherever you are, Где бы ты ни был, whatever trouble you're in, в какой бы проблеме ты whatever ни your был, difficulties, какая бы ни была у тебя whether сложность, you're on the way to the moon даже если ты по пути на or the Луну, Soviet space station или если ты на советской космической or down in станции, a coal mine или в глубине в угольной шахте, or wherever you are, где бы ты ни был, Jesus can always reach you. Иисус всегда может достичь тебя. There is no problem. Нет такой проблемы, He can always get there которую бы он не мог решить. to where you are. Он всегда рядом с тобой. and glorify your name. I exalt you. Just and true are all your ways. I exalt you and glorify your name. For you are resplendent in your majesty.
Thank you for listening to The Power of Faith broadcast with David Hathaway. We would love to hear from you. Contact us by visiting www.eurovision.org.uk. Also available online are a large assortment of videos, magazines and books for your growth in God. We would like to give all new subscribers to David's ministry a free gift. To receive your free gift, visit www.eurovisiontv.org. Remember, those who know their God will be strong and do exploits. Worship used by kind permission of Vinesong. www.vinesong.com